God's purposes for your life are bigger than your list of excuses. Esa es una palabra para los perezosos espirituales. El propósito de Dios para tu vida es más grande que tu lista de excusas. Well, it has been a crazy week. Hemos tenido una semana loca, hermanos. It has been crazy. Ha sido muy loca. Today we are talking about work and rest. Hoy estamos platicando acerca del trabajo y el descanso. Some of you are worried if you're going to have enough work with all these school closings and businesses closing. Algunos están preocupados si van a tener suficiente trabajo porque muchas empresas están cerrando, etc. Some of you are worried about your rest. Algunos de ustedes son preocupados acerca del descanso. If your children are one more week in your house, si tus hijos van a quedar en la casa una semana más, we're going to see a homicide rate increase in our families. Vamos a ver un alto nivel de homicidio en la casa. It's interesting, today we are talking about work and about rest. La Biblia tiene mucho de decir acerca del trabajo y el descanso. From the very first chapter in the Bible, God reveals that His work is good and that rest is important. Desde el primer capítulo de la Biblia, Dios revela que su trabajo es bueno y el descanso es importante. As God's creation, we are called to reflect these values of work and rest in our own lives. Como creación de Dios, estamos llamados a reflejar estos valores de trabajo y descanso en nuestras vidas. Let's talk about work for a minute. Vamos a platicar acerca del trabajo por un ratito. Now, while many of us believe that work is God's punishment for sin in the world, the Bible teaches that goodness is in working and creating. Mientras muchos creen que el trabajo es un castigo de Dios por el pecado en el mundo, la Biblia nos enseña la bondad en el trabajo y en la creación. The first man was given work to do before the fall in Genesis chapter 2. Dios le dio trabajo al hombre antes de la caída en Génesis 2. Jesus told us to pray for workers to serve in God's harvest in Luke 10. Dios nos dio que oramos porque hubieran obreros que sirvieran en la cosecha de Dios in Lucas 10. Bruce Strom writes that 60% of Jesus' parables are about how we work. Sowing seed, wise and foolish builders, purchasing property, forgiving debts, work ethic of workers and bosses, etc. Bruce Strom escribe que 60% de las parábolas de Jesús son acerca de cómo trabajamos, sembrando semilla, constructores, sabios y insensatos, comprando propiedades, perdonando deudas, ética de trabajo de los obreros y los jefes, etc. And Paul taught about work in Colossians 3:23. He said, whatever you do, he said, work heartily as for the Lord and not for men. Pablo enseñó acerca del trabajo en Colosenses 3:23. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Now let's talk about rest for just a second. A day of rest was established by God in the first chapter of Genesis. El día de descanso fue establecido por Dios en el primer capítulo de Génesis. The 10 Commandments made resting on the Sabbath part of the law. Los 10 mandamientos hicieron el descanso en el sábado parte de la ley. Now, I was thinking about this morning. I was reading through Numbers. En esta mañana yo estoy leyendo en el libro de Números. It's not the most exciting book of the Bible. No es el libro más emocionante en la Biblia. But when they were talking about the Sabbath, cuando están practicando acerca del Sabbath, I was reading a commentary that reminded me of the following. Yo estoy leyendo un comentario que me recordaba lo siguiente. Most of us, if you rest for 8 hours a day, si están descansando en la noche 8 horas cada día, really you have 168 hours to work. Tienen 168 horas de trabajo, de comer, de vivir durante el día. You have 168
hours to work, to live, to eat, to do all those things. A tenth of that is 16 hours, which is one day. El diezmo, o décima parte de esta semana, es 16 horas, es un día. And many of us regularly tithe. Muchos de nosotros está diezmando por un compromiso con Dios. But how many of us are tithing a day of rest to God? ¿Cuántos de nosotros están diezmando un día de descanso con Dios? And similar to our tithe, we're called to give to God so that we can trust Him with our finances and providing for us. Cuando estamos diezmando, realmente estás confiando que Dios va a proveer todo necesario cuando yo estoy dando mi 10% de mis ganancias. In the same way, when we choose to tithe the Sabbath, we choose to trust that God is going to take care of the rest of the work if we will take time to rest. Lo que realmente la Biblia está enseñando cuando diezmamos el Sabbat, un día de descanso, es un acto de confianza que Dios va a cubrir todo el resto de la semana para cuidarnos y para cumplir lo que debemos cumplir. It's an act of faith. Es un acto de obediencia y de la fe. Part of this crisis, parte de esta crisis de coronavirus, this virus, is causing some of you guys are going crazy because you can't get out of the house right now. Algunos de ustedes están poniendo locos porque no pueden salir a la casa. You don't know what your children definitely don't know what to do with themselves. Tus hijos, ellos no saben lo que they're getting bored with their screens and they don't know what to do, and the Bible says that there's great value in resting in the arms of God. La Biblia está enseñándonos que hay gran valor en descansar en los brazos de Cristo. Jesus was often misunderstood and criticized for taking moments of rest. Jesús fue a menudo malentendido y criticado por tomar momentos de descanso. Hebrews relates heaven and God's acceptance of us as entering into the rest of God. Hebreos relaciona el cielo y como Dios nos ha aceptado como entrar en el descanso de Dios. Jesus directly spoke words of rest to those who are labor and heavy laden. Jesús dijo directamente palabras de descanso a aquellos que están cansados o agobiados. Now, as God's creation, we are called to reflect both work and rest in our lives. Como creaciones de Dios, estamos llamados a reflejar ambos, el trabajo y el descanso en nuestras vidas. Now, when we fail to demonstrate one of those characteristics, we are not able to fully participate in God's purposes for our lives. Cuando fallamos a demostrar una de estas características, no somos capaces para participar completamente en los propósitos de Dios para nuestras vidas. Now, for those who work without rest, we call that busyness. We call those guys workaholics. Para gente que realmente, para aquellos quienes trabajan sin descansar, los llamamos ajetreados o trabajólicos. No sé si es algo inventado or no, pero son trabajólicos. Now, Moses demonstrated busyness in Exodus 18 when he worked from morning to evening, presiding over the disputes of Israel. Moisés demostró ajetreo en Éxodo 18 cuando trabajó desde la mañana hasta la tarde, presidiendo sobre las disputas de Israel. Martha is probably the best known example in the New Testament of a workaholic. Marta es probablemente el ejemplo mejor conocido en el Nuevo Testamento. She was too busy to enjoy the presence of Jesus even in her own home. Ella estuvo muy ocupado para gozar de la presencia de Jesús en su hogar. And the Pharisees based their religious success on their busyness. Los fariseos basaron sus éxitos religiosos en sus ajetreos. Now, for those who rest without working, we'll go to the opposite. For those who rest without working, we call that laziness. Para aquellos quienes descansan sin trabajar, nos llamamos perezosos. These are comfort holics, adictos de la comunidad. Now, this is not only someone who will not work, but someone who is addicted to comfort.
¿Cuántos de ustedes están mirando en el espejo en este momento? Some of you guys are looking in the mirror when you see that image today, right? This is not only someone who will not work, but someone who is addicted to comfort. Esto no solo es alguien que no trabaja, pero alguien que está adictado a las comunidades. The Bible has a lot to say about laziness. La Biblia tiene mucho de decir acerca de la pereza. Proverbs 21, 25, and 26 says, the desire of the sluggard kills him, for his hands refuse to labor. All day long he craves and craves, but the righteous gives and does not hold back. Proverbios 21, 25 hasta 26 dice, la codicia del perezoso lo lleva a la muerte, porque sus manos se niegan a trabajar todo el día, se lo pasa codiciando, pero el justo da con generosidad. Notice that it is not necessarily the lack of work, but the thirst and the desires that hurt the lazy person. Noten que no es necesariamente la falta de trabajo, pero la sed y los deseos que lastiman gracias a la persona perezosa. It is their addiction to comfort that makes them sluggards. Es su adicción a la comunidad lo que los hace perezosos. Now, for all of you who are tempted right now to judge one group or the other, and we do that, right? If you really feel like you're a busy person, you can judge everyone else. If you feel like you're a person that really enjoys comfort, you can judge the other people that are running around crazy. Realmente la tentación es juzgar el otro grupo, ¿sí? Mira cómo perezoso la gente allí. Ellos tienen que tener 4 trabajos como yo. And so there's all this way that we want to judge, but there's a combination of lazy and busy people. Hay una combinación de personas ocupadas y perezosas. We call these procrastinators. A esos nos llamamos procrastinadores. Now look, they seem very busy, but it's because they procrastinate. Ellos parecen estar muy ocupados, pero es porque se retrasan. They do not plan or prepare ahead. Ellos no planean or se preparan antes de tiempo. They look very busy only because they wait until the last minute to complete the project at work, to put oil in their car, to go to the doctor, or to pay off their bills before buying that new TV. Ellos se ven ocupados solo porque esperan hasta el último minuto para completar un proyecto en el trabajo, poner aceite en el carro, ir al doctor o pagar sus deudas antes de comprar un nuevo televisor de pantalla plana. ¿Sí? Now mira, 2 Thessalonians 3, 10 and 11 talks about procrastinators. Segundo Tesalonicenses 3, 10 hasta 11 habla acerca de los procrastinadores. It says, for even when we were with you, we would give you this command: if anyone is not willing to work, let him not eat. For we hear that some among you walk in idleness, not busy at work, but busy bodies. Tesalonicenses 3, 10 hasta 11. Dice lo siguiente: porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenemos, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. Procrastinators take on the appearance of busyness even though they're lazy. Okay? Los procrastinadores toman la apariencia de estar muy ajetreados a pesar de que son perezosos. You may just stop the message right here. Yo puedo parar en este momento. Like, see, yeah, let's do it. All in our Christian life, in nuestra vida cristiana, it's always our temptation to take something good that God has given us and create an idol out of it. Es nuestra propensidad y tentación a tomar algo que Dios está creando bondadosamente, pero estamos tomando un ídolo entre ellos. And if you think about it, we idolize busyness in our society. We idolize how much hustle you've got, what you've got on the side, and we really praise busyness in our
in our culture. Estamos realmente alabando a ser ocupado demasiado en nuestra cultura. Si tú tienes 3 trabajos, 4 trabajos, mucha gente está diciendo, buenísimo, estás trabajando mucho. And we also idolize comfort in our society. Otro ídolo de nuestra cultura son las comunidades. What kind of luxury car that we have, qué tipo de carro de lujo tenemos, etc. And I think God is calling us to a balance today as we continue in our series called Letting Go. Yo creo que Dios está llamándonos a un balance de la vida en nuestra serie de mensajes llamada Dejarlo. If you haven't already guessed, we're talking about letting go of our laziness and our busyness today. Si aún no tan adivino, estamos hablando acerca de dejar ir de nuestra pereza y nuestro ajetreo también. And here's the truth today, if you forget everything else, aquí es nuestra verdad para hoy. With a healthy and holy routine of work and rest, we are able to participate in God's purposes for our lives. Ahora en español, con una rutina sana y santa de trabajo y descanso, podemos participar en los propósitos de Dios para nuestra vida. Now this message today, este mensaje es para los siguientes. This message is for those who feel like they can never do enough to please God and others. Este mensaje es para aquellos que se sientan que nunca pueden hacer lo suficiente para agradar a Dios y a los demás. The message today is for those who are unmotivated in their walk with Christ. Aquellos que no están motivados en su caminata con Cristo. Today is for those who struggle with judging others who are not as busy as you. Aquellos que luchan juzgando a otros que no están tan ocupados como ellos. For those who are too ashamed or afraid to follow God. Aquellos que están avergonzados o temerosos de responder al llamado de Dios. And for those who have more excuses than reasons to serve God at home, at work, and at church. Aquellos que tienen más excusas que razones para servir a Dios en el hogar, en el trabajo y en la iglesia. Now let's go back to John chapter 9. Ahora vamos a ver en Juan capítulo 9. John 9 is about spiritual blindness. Juan 9 es acerca de ceguera espiritual. It is about how busyness and laziness blind us to God's purposes for our lives. También es acerca de cómo el ajetreo y la pereza nos ciega a los propósitos de Dios en nuestras vidas. Now, in the story, we encounter one man who is blind from birth. En la historia encontramos a un hombre que ha sido ciego de nacimiento. Now, his blindness is obvious. Su ceguera es obvia. And now, what is not obvious is that God has plans for him. Lo que no es obvio es que Dios tiene planes para él. Listen to verses 1 through 7 again. As he passed by, he saw a man blind from birth. And his disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? And Jesus answered, it was not that this man sinned or his parents, but that the works of God, notice that word, the works of God might be displayed in him. We must work the works of him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. And having said these things, he spit on the ground and made mud with saliva. And he anointed the man's eyes with the mud. And he said to him, go wash in the pool of Siloam, which means sent. You ought to circle that in your Bibles. So he went and washed and came back seeing. Versículo 1 hasta 7 dice, a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos lo preguntaban, Rabí, ¿para qué ese hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que eso sucedió para que la obra, esto significa mucho, la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió.
Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Eso es importante también. For our discussion today, the blind man represents spiritual laziness. Para nuestra discusión de hoy, el hombre ciego representa la pereza espiritual. Now, he is lazy. He's not lazy because he is blind. I want you to don't misunderstand me today. He is not lazy because he is blind. Él no es perezoso porque es ciego. Do not hear me saying that people with disabilities are lazy. That's not the point of the message today. No me escuchen diciendo que las personas discapacitadas son perezosas. No es el mensaje de hoy, okay? In fact, Jesus does something so radical and revolutionary in this text. Más bien, Jesús hace algo radical y revolucionario en este texto. In a culture that devalued and vilified the sick and the disabled, Jesus sees their value and their purpose. En una cultura que devalúa y vilifica a los enfermos y los discapacitados, Jesús ve su valor y su propósito. While most of us focus on the healing of his eyes, there are actually many miraculous parts of the story. Mientras la mayoría de nosotros nos enfocamos en la curación de sus ojos, en realidad hay muchas partes milagrosas en esta historia. For example, even in verse 1, it says, as Jesus, as he passed by, he saw a man blind from birth. Him taking the time to even see this guy in the first place is a miracle. Es milagroso, hermanos, que dice versículo 1, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Es milagroso que él tome el tiempo para reconocer y para ver a este hombre. I wonder how many people pass by without ever noticing the promise and the possibilities of this man. Me pregunto cuántas pasaron sin notar la promesa y las posibilidades de ese hombre. Jesus represents the perfect balance of hard work and rest in this story. Jesús representa el balance perfecto del trabajo duro y del descanso en esta historia. While he is extremely busy, he is present enough in the moment to see what is most important. Mientras él está extremadamente ocupado, él está lo suficientemente presente en el momento para ver lo que es importante. He sees this man for who he is and for who he can be. Él ve a ese hombre por lo que es y por lo que puede ser. He looks beyond the excuses and the labels. Él ve más allá de las excusas y las etiquetas. He sees his possibilities and his purpose. Ve sus posibilidades y propósito. The blind man is part of the solution and not the problem. Este hombre ciego es parte de la solución, no el problema. While the disciples focus on his blindness, Jesus focuses on their blindness. Mientras los discípulos se enfocan en la ceguera del hombre, Jesús se enfoca en la ceguera de ellos. Rather than debating the source of his blindness, Jesus gives the cure for our own blindness. Do what Jesus is doing. En lugar de debatir la fuente de su ceguera, Jesús da la cura para nuestra propia ceguera. Hagan lo que Jesús está haciendo. Work for a purpose greater than yourself. Trabajen para un propósito más grande de ustedes. Serve the kingdom of God. Sirven al reino de Dios. And no one says amen. Notice that Jesus says in verse 4, we must work the works of him who sent me while it is day. He doesn't say I must work, or some of you, he says we, meaning everyone must work. Mientras sea de día, dice Jesús en versículo 4, tenemos, juntos, que significa yo, ustedes, los discípulos, todos que están escuchando, tenemos nosotros que llevar a cabo la obra del que me envió.
Once again, we includes Jesus, the blind man, the disciples, and though we're hearing and reading it today. Nosotros incluye a Jesús, el hombre ciego, los discípulos y aquellos que están leyendo esto hoy. And while the rest of the world sees this man through his blindness, this man is sent to do the work of God just like Jesus. Mientras el resto del mundo ve a este hombre a través de su ceguera, ese hombre es enviado a hacer el trabajo de Dios exactamente como Jesús. Notice the use of the word sent in this passage. Fíjense en la uso de la palabra enviado en este pasaje. God sends Jesus to light the way for us. And Jesus sends the man to the pool named in Siloam, which means sent. Dios envía a Jesús a alumbrar el camino para nosotros y Jesús envía al hombre a una piscina llamada Siloé, que significa enviado. Jesús fue enviado y Él está enviando a nosotros. It is miraculous that Jesus notices and values this man. Es milagroso que Jesús nota y valora a este hombre. It's miraculous that Jesus includes him in those who are sent to do the work of God. Es milagroso que Jesús lo incluye entre quienes son enviados a hacer el trabajo de Dios. It's miraculous, and watch this, that he is sent before he's healed. I want you to notice that. This guy is sent out to do something before he ever receives Jesus' healing. Es milagroso, ven esto, es muy importante, que Él es enviado antes de ser sanado. Muchos de nosotros estamos esperando un gran milagro de Dios para participar en su reino. No. Él está enviado antes de recibir la sanación de Jesús. Jesus could have healed him at that moment, but he sends him out blind and he comes back healed. Jesús lo podría haber sanado en este momento, pero Él lo envía ciego y regresa sano. This is the word for the spiritual lazy. God's purposes for your life are bigger than your list of excuses. Esa es una palabra para los perezosos espirituales. El propósito de Dios para tu vida es más grande que tu lista de excusas. It's clearly God's plan for us to live lives of purpose and impact. El plan de Dios es claramente que vivimos vidas llenas de propósito y impacto. Have your excuses blinded you from fulfilling God's purposes in your life? ¿Cómo te han cegado tus excusas para cumplir los propósitos de Dios en tu vida? Can you even see it? Puede verlo. If Jesus wouldn't accept the excuses of this man's blindness, why would he accept yours? Si Jesús no acepta las excusas de este hombre ciego, ¿por qué crees que Él va a recibir tus excusas? Quickly, before we go today, let's talk about the neighbors for a minute. Antes de salir, vamos a platicar acerca de los vecinos en Juan 9. As I mentioned, procrastination takes on the appearance of busyness through laziness. Como mencioné antes, la procrastinación toma la apariencia de ajetreo a través de la pereza. We fail to plan and prepare. No planificamos y no nos preparamos. We put off important tasks until they become urgent. Fallamos a hacer tareas importantes hasta que se vuelvan urgentes. And while many of you do this unconsciously, serious procrastinators actively look for distraction, usually in the form of comforts, to avoid completing tasks and projects. Mientras muchos hacen esto inconscientemente, procrastinadores serios buscan activamente distracciones para evitar completar tareas y proyectos. Procrastination is often deceptive because it is often laziness clothed in busyness. La procrastinación a menudo es engañosa porque es la pereza disfrazada de ajetreo. Now, the neighbors in this passage represent a combination of busyness and laziness. Los vecinos en este pasaje representan esta combinación de ajetreo y pereza. They are in a dangerous place. They are just productive enough to be considered good and responsible, and they are too distracted to see the possibilities that God has placed in front of them. Can I say that again for you today?
They are in a dangerous place because they are just productive enough to be considered good and responsible by other people. But they are too distracted to see the possibilities that God has placed before them. Ellos están en un lugar muy peligroso. Escuchen esto, hermanos. Suficientemente productivos para ser considerados buenos y gente responsables, pero muy distraídos para ver las posibilidades que Dios ha puesto frente de ellos. Verses 8 through 12 says the neighbors and those who had seen him before as a beggar were saying, "Is this not the man who used to sit and beg?" And some said, "It is he." Others said, "No, but it's like him." And he kept saying, "I am the man. It's me. I'm right here." And so they said to him, "Then how were your eyes open?" And he answered, "The man called Jesus made mud, anointed my eyes, and said to me, 'Go to Siloam and wash.' So I went and washed and received my sight." And they said to him, "Where is he?" And he said, "I don't know." Notice in just a minute, but they're asking a blind man for directions right here. This guy's been blind his entire life. How in the world does he know where Jesus is, right? Versículos 8 hasta 12 dice, sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este él que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí es él, y otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. Ellos no le escuchan. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro. Lo me untó en los ojos. Y me dijo, ve y levante y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está este hombre? Le preguntaron. No lo sé, respondió. Mira, increíble que los vecinos están pidiendo direcciones de este hombre ciego. Él no sabe, él fue ciego toda la vida, él no sabe dónde está gente. Y ellos están pidiendo información de él. Actually, these neighbors, they've been so distracted, they don't even recognize the blind man. Actualmente ellos no han estado son tan distraídos que no reconocen el ciego. Most of them had probably passed by him twice a day for their entire lives, and they never saw him. La mayoría de ellos probablemente pasaron frente a él 2 veces del día durante sus vidas, pero nunca lo vieron. He continues saying, I am the man, but they don't recognize him. Él continúa diciéndoles, soy el hombre, pero no lo reconocen. The reason this group is so dangerous is because they are operating in functional blindness. La razón por la que este grupo es tan peligroso es porque ellos están operando con ceguera funcional. They do just enough to get by, but they don't participate in God's purposes for their lives because they can't recognize it. Ellos solo hacen lo suficientes, pero no participan en los propósitos de Dios para sus vidas porque no lo pueden reconocer. They're too distracted. Están demasiado distraídos. Have you been too distracted to see God's purposes and opportunities for your life? ¿Han estado ustedes tan distraídos para ver los propósitos y oportunidades de Dios en sus vidas? Have you been procrastinating with God? ¿Han estado procrastinando con Dios? I promise you we're almost done today. Let's look at the Pharisees for just a second before we go. Vamos a ver los fariseos por un momento antes de salir. The Pharisees are the obvious example of busyness. Los fariseos son un ejemplo obvio de ajetreo. They measured their success on performance and appearance of hard work. Ellos midieron su éxito en el rendimiento y la apariencia del trabajo duro. Now, there's nothing wrong with hard work, and the Bible actually encourages this. No hay nada malo con el trabajo duro, y la Biblia realmente lo alienta. But there must be a healthy balance between work and rest. Pero debe haber un balance saludable entre el trabajo y el descanso.
When Colossians 3:23 commands us to work heartily for the Lord, that word heartily means work centered in the breath of life. Cuando Colosenses 3:23 nos ordena a trabajar con buena gana para el Señor, esta palabra, buena gana, o esta frase, sinceramente significa trabajar centrado en el aliento de la vida. That word center is the peace of God, or that center is the peace. Ese centro es la paz de Dios. So we work hard and we rest in the peace of God. Así que trabajamos duro y descansamos con la paz de Dios. And when we work and serve this way, we can be at peace even in stressful situations. Cuando trabajamos y servimos de esta manera, podemos estar en paz aún en situaciones complicadas. This also helps us to avoid a performance-based faith, which tells us we can never do enough to please God. Eso también nos ayuda a evitar una fe basada en trabajos que nos dice que nunca podemos hacer lo suficiente para agradar a Dios. And while the spiritually lazy cannot see the opportunities of God in their lives, the spiritually busy cannot enjoy the purposes of God in their lives. Mientras los perezosos espirituales no pueden ver las oportunidades de Dios en sus vidas, los ajetreados espirituales no pueden gozar en los propósitos. The Pharisees worked hard with diligence and discipline for the Lord, but because their faith was based on their performance, they could never enjoy what God was doing. Los fariseos trabajaron duro con diligencia y disciplina para Dios, pero porque su fe fue basado en su rendimiento, nunca pudieron gozar lo que Dios hacía. Verses 13 through 16, they brought to the Pharisees a man who had formerly been blind. Now it was a Sabbath day. Interesting. It was a Sabbath day when Jesus made the mud and opened his eyes. So the Pharisees again asked him how he had received his sight. And he said to them, he put mud on my eyes, I washed my eyes, and I see. Some of the Pharisees said, this man is not from God, for he does not keep the Sabbath. But others said, how can a man who is a sinner do such things? And there was a division, it says. That's a very kind way of putting it. There was a division among them. Versículo 13 hasta 16 dice, llevaron ante los fariseos la que había sido ciego. Era sábado, el día de descanso, cuando Jesús hizo el varo y le abrió sus ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó varo en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Notice they are too busy keeping the rules. They can't celebrate the miracle of sight in this man born blind. Noten que ellos están tan ocupados manteniendo las reglas que no pueden celebrar el milagro de la vista de un hombre que nació ciego. Their blindness cannot celebrate it, and their busyness cannot explain it. Su ceguera no puede celebrarlo, y su ajetreo no puede explicarlo. Spiritual workaholics cannot enjoy the grace of God because it cannot be earned and it cannot be merited. Los trabajólicos espirituales no pueden disfrutar la gracia de Dios porque esta no se puede ganar o merecer. So who are you in the story? ¿Quién eres en la historia? We've witnessed three groups of people with spiritual blindness. Hemos testificado de tres grupos de gente, todos con ceguera espiritual. The spiritual lazy who cannot see God's purposes through their excuses. El perezoso espiritual no puede ver los propósitos de Dios a través de sus excusas. The spiritual procrastinators who are too distracted to see the opportunities in front of them. Los procrastinadores espirituales están muy distraídos para ver las oportunidades frente de ellos. And the spiritually busy who work hard but cannot even celebrate the miracles and the purposes that God gives them.
Los ajetreados espirituales trabajan duro, pero nunca pueden celebrar los milagros y propósitos que Dios les da. Most of us can find ourselves in the story. La mayoría de nosotros podemos encontrarnos en la historia. Where are you?